ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਕਿਹਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ। ਨੈਟ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 6900 ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। On October 7th, Hamas terrorists launched a terrorist attack that killed 1,200 innocent people in Israel, including 35 Americans. It was a brutal and horrific massacre. Babies and Holocaust survivors were killed. Young people who were simply attending a concert were shot dead. 240 hostages were taken from their homes. And over the past 8 weeks, President Biden and I have been clear. Israel has a right to defend itself, and we will remain steadfast in that conviction. We are working with Israel and our partners in the region to secure the release of all the hostages, which includes Americans. The recent pause in the fighting proved effective. More than 100 hostages were reunited with their families during this time, including 2 more Americans, and humanitarian aid surged into Gaza. As I told the families of American hostages when I met with them, we will not waver in our commitment to bring them home. Let me be also very clear, as I have said before, we cannot conflate Hamas with the Palestinian people. Hamas is a brutal terrorist organization. Hamas has vowed to repeat October 7 until Israel is annihilated. No nation could possibly live with such danger, which is why we support Israel's legitimate military objectives to eliminate the threat of Hamas. President Biden and I have also been clear with the Israeli government in public and in private many times. As Israel defends itself, it matters how. The United States is unequivocal. International humanitarian law must be respected. Too many innocent Palestinians have been killed. Frankly, the scale of civilian suffering and the images and videos coming from Gaza are devastating. I have spoken with members of the Palestinian, Arab, and Muslim communities of America, including those who have lost loved ones in Gaza and American citizens who were injured and evacuated from Gaza. ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਜੀਨਾ ਰੇਮੋਂਡੋ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਰੇਮੋਂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। Our adversaries, most particularly China, they're showing up every day with money and infrastructure and jobs. And if we want to win, we have to show up too. In fact, I was delighted to go to Panama with General Richardson a few months ago. I'll be going to the Philippines with Commander Aguilino next year.
Like, this is game on. Game on. Economic prosperity and opportunity matters every bit as much as pure military might to protect our national security and sustain our place in the world. So that's a great question. Look, I think it's always been the case that national security rests on economic security. That being said, technology is more important than ever to our national security. And the Commerce Department sits in the center of the administration's technology and innovation policy. So as our military apparatus depends more and more on technology, whether that is artificial intelligence, spectrum strategy, supercomputing, cybersecurity, semiconductors, technology matters more to our national security. And the Commerce Department, we are running the administration's AI policy. We are, of course, involved. We run export controls, like denying China and our adversaries our most sophisticated technology. We lead on the administration's spectrum policy. So I think as technology is more intertwined with national defense, offensively, investing in semiconductor capacity, defensively denying China technology, like Commerce Department's in the red hot center of that, and that's more important than it's ever been because technology is more important than it's ever been. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। President Biden and the Biden family. We owe it to the American people to continue this process, but to do it methodically and transparently. Many of you know I'm a lawyer, I'm a constitutional law attorney. I served on President Trump's impeachment defense team twice. And we lamented openly and we decried how the Democrats politicized that process. They were brazenly political in how they brought those meritless impeachment charges against the president. This, what you're seeing here, is exactly the opposite. We are the rule of law team. The Republican Party stands for the rule of law. And the people in charge of this are doing this thoroughly, carefully, methodically. They're investigating and gathering all the facts. And to do this appropriately and to do it in a manner that upholds our constitutional responsibility requires time. It requires a sound process. You don't rush something like this. You can't if you're going to have fidelity to the Constitution. These chairmen are committed to proceeding in that manner. And that's what you're seeing. We've heard from whistleblowers, Biden business associates, legal experts, and now we have reached the point in the investigation that we need to hear from a handful of really key witnesses in this. The chairmen have issued a few dozen subpoenas, and we expect that those are to be complied with in an expeditious manner. We're not prejudging this. We will follow the facts wherever they lead. Again, that's our constitutional duty. And I fully support our chairman and their efforts, and we'll have a lot more to share on this in the days ahead. There were opinions shared on both sides. I'll answer it this way, Manu. Listen, I said that the Republican Party is the rule of law team, and we are. We believe in the rule of law. There are people of good faith who make an argument, both pro and con, for the expulsion resolution for Santos. There are people who say you have to uphold the rule of law and allow for someone to be convicted in a criminal court before this tough penalty would be exacted on someone. That's been the precedent so far.
There are others who say, well, upholding the rule of law requires us to take this step now because some of the things that he's alleged to have done, the House Ethics Committee having done their job, are infractions against the House itself. And so what we've said as the leadership team is we're going to allow people to vote their conscience. I think it's the only appropriate thing we can do. We've not whipped the vote, and we wouldn't. I trust that people will make that decision thoughtfully and in good faith. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Now, before I get into the details of this terrible event this morning, I do want to thank Jamaica Hospital and Dr. Defoe for the treatment she gave our officers. Unfortunately, we're frequent customers here at Jamaica Hospital, and they're always extremely professional and to give our cops the best care. So thank you to Jamaica Hospital. But this morning, at about 5:10 a.m., in the Far Rockaway section of Queens, in the 101 precinct, members from the 101 precinct received a 911 call of assault in progress, where basically a young female caller stated that her cousin is killing her family members. 2 of our members from the 101 precinct, a 28-year veteran, a 16-year veteran, and a marked vehicle doing patrol, responded to the location. As they get to the location on East 22nd Street, and the specific address they were responding to was 467 22nd Street, the officers pull up to the block, and I just kind of want to set the stage for you. It's a residential block with homes on it, with apartments, with private houses. But at this particular location, it's a driveway. And you go up the driveway, and when you get to the end of the driveway, there's another 4 or 5 private homes there, 2-family homes there. So it's like a little residential community in a residential community. So our officers, they pull up to the driveway. As they get to the driveway, they see a male walking out. He's carrying luggage. Our officers ask the male a question or two, an encounter that lasted about 10 seconds, where the male draws a knife on our officers. He stabs one officer in the neck, chest area. He strikes the second officer in the head. Our 28-year veteran is able to draw his firearm. He's able to discharge his weapon to stop the assault, and he was able to stop the perpetrator. Our 2 officers were removed to a local hospital, Jamaica Hospital. Our perpetrator was removed to a local hospital, and he's since been pronounced dead on arrival. As responding units came to remove the officers and continue the investigation, they go to the location. At the location, there's a young child laying in front of the house, and that young child died of her injuries. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 5 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾਈ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
6900 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੈਟ ਸਮਿਥ 6000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਬਕਾ MP ਅਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਗੂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਂਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਮੱਥਾ ਲਾਵੇਗੀ। 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਂਬੀ ਹੱਥ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਂਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। This is such an honor. Thank you. Thank you for your faith in me. Thank you for believing in what we are going to build together. Thank you for taking a spark and turning it into a big red flame here today. There is no question, being an Ontario Liberal is back. And that is thanks to each and every one of you. This campaign has really been an amazing experience. Contested campaigns, hotly contested campaigns like this one. This was a marathon. Oh my goodness. And I know that many, many people in this room have worked incredibly hard for the last 6 months, for the last year, some for more than a year to get to here today. So thank you for every bit of effort that you have put into rebuilding our party. It is by challenging each other to be bolder, smarter, and to work harder that we will keep building the Ontario Liberal Party back. But we need your energy, we need your ideas, and we need you. Nous avons besoin de tous les libéraux de l'Ontario. We need every Liberal across Ontario working together. So I want to take a moment to thank the people who have brought this party together in such an exciting way. Nate, Yasser, Ted, and Adil. Thank you from the bottom of my heart. You have challenged us to be bolder, to be smarter, and to work harder. You have challenged me to be bolder. ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਚਿੰਗਿਊਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਕਰਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਵੇਜਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਲੀਗਲ ਡਿਡਕਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਐਸ ਵਕਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਜਾਂ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਲਾਅ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਈਨ ਨਾ ਪੈਨਲਟੀ ਉਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਲਈ। ਉਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 20-30 ਡਰਾਈਵਰਸ ਨਾਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ।
ਪਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅਨਲੈਸ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 988 ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 4500 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। Today, Toronto is covered by the Toronto Purchase Treaty Number 13 of 1805 with the Mississaugas of the Credit. Toronto is now home to a vast diversity of First Nations, Inuit, and Métis who enrich this city. CAMH is committed to reconciliation. We will honor the land through programs and places that reflect and respect its heritage. We will embrace the healing traditions of the ancestors and weave them into our caring practices. We will create new relationships and partnerships with First Nations, Inuit, and Métis, and share and protect the land for future generations. I'm very pleased to welcome back the Honourable Yara Sachs, Minister of Mental Health and Addictions and Associate Minister of Health. Minister Sachs visited CAMH shortly after she was appointed to this portfolio, and it's a pleasure to have you back here today on such a momentous occasion. I also want to acknowledge that the many CAMH staff, partners, supporters, mental health advocates and experts who are with us in the room and virtually managing a very complex command center today. Today marks a monumental milestone for our country. Starting this morning, people across Canada now have access to a new and important source of hope, 988, Suicide Crisis Helpline. This new service, launched alongside the federal government and a national network of partners, is powered through CAMH. Teams across our organization have worked tirelessly with tremendous efforts and vision and collaborative energy to bring this concept to reality. Many have been here all night long and are looking so fresh in the front row. Today's launch, which I will let the Minister and others speak to in a couple of minutes, is the result of collaboration across geographies, industries and cultures. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਮਲਾ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਦੁੱਖ। ਕਿਹਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ। ਬੌਨੀ ਕਰੋਂਬੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੌੜ। ਨੈਟ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 6900 ਵੋਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਸਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।